So how do you write a program using while loop? Compulsory there is an iteration variable should be start with 1. And n is going to be number of time. How many number of time you want? Till what extent? Means till 50. And while I is lesser than or equals to n colon print I end is equal to this. And I has to be incremented. I is equal to I plus 1. Now you see the output. So ఇదేమో for loop output, ఇదేమో while loop output. Means what? For loop and while loop both can be used for certain problems to be solved. But only while loop can solve the infinite number of times. Whatever the problem to be solved can be solved by the while loop. Finite number of outputs wherever you require, we can solve through by using while loop, by using for loop also. Which means finite number of problems can be solved by while loop and for loop, but only infinite number of problems can be solved only with a while loop. Is that clear, everyone, guys? Everybody, can you confirm with me? Everybody, do you understand? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. సో అలాగే ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాబ్లం రెండు దాంట్లతో సాల్వ్ చేద్దాం. ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఐ విల్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లం. Sum of n numbers using while for. Problem ఏంటి? The problem is find the sum of n numbers using while and for loop statement. ప్రాబ్లం ఒకటే, కానీ రెండు లూప్స్ సాల్వ్ చేస్తుంది ఈ ప్రాబ్లమ్ని. అసలు సమ్ ఆఫ్ ఎన్ నంబర్స్ అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఇఫ్ ఐ గివ్ యాజ్ అ 10, దాని మీనింగ్ ఏంటి? 1 + 2 + 3 + 4 is equal to 55. ఇలా ఆన్సర్ రావాలి నాకు. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 is equal to, I need a 55 as an answer. మాన్యువల్గా హ్యూమన్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్. బట్ హౌ డు యూ రైట్ అ లాజిక్ using the program is a factor now. Using loop concept is very important now. I am writing, I'll be start counting I is equal to 1. I'll be start counting 1 is equal to 1. N is up to 10. How do you write? I want a sum, right? Sum is equal to, I'll be take it as a temporary variable. Sum is equal to 0. While as long as I is lesser than or equal to n, what I'm going to do here? Sum is equal to sum plus I. ఈ లైన్ ఏం చేస్తుంది? ప్రతిసారి సమ్ 1 + 2 will become 3, 3 + 3 will be 6, 6 + 4 is 10, 10 + 5 is 15, like that. Every time the intermediate results are going to be summarized or calculating through this line. Afterwards, I is equal to I plus 1. ఫైనల్గా అవుట్పుట్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తానండి, బయటికి వెళ్ళి ప్రింట్ చేస్తాను. సమ్ ఆఫ్ ఎన్ నంబర్స్ కామా సమ్. అవుట్పుట్ చూడండి మీరు. ఫిఫ్టీ ఫైవ్. The problem is calculating sum of n numbers. ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని using for loop రాసాం. The same program using for loop will write. Using for loop. ఎట్లా రాస్తాం మనము?
for I in operator range is 1 to 11. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనము సింపుల్గా, isn't it? Sum is equal to sum plus I. ఇక్కడ మీరు సమ్ బయట డిక్లేర్ చేసుకోండి, సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, isn't it? Then simply this one line is enough to calculate all the values. Then finally you are going to print sum of n numbers, comma sum. Output student 55 only. ఇక్కడ ఇంక్రిమెంటేషన్ డిక్రిమెంటేషన్ ఇవన్నీ మొత్తము ఇన్ ఆపరేటర్ చూసుకుంటుంది. సో 1 will come first into I. So 0 plus 1 is going to be a 1. Again it will be go here. 2 will come to I. 2 plus 1 will become 3. 3 plus 3 is going to 6. 6 is plus 4 is going to be a 10. 10 plus 5 will be 15. 15 plus 6 will be 21. Likewise, this result is going to be iteratively executed. ఎలా జరుగుతుంది అని నీకు డౌట్ వచ్చిందనుకో, దీన్ని తీసుకెళ్ళి పైథాన్ ట్విట్టర్లో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. యూ విల్ బి గెట్ వెరీ క్లియర్ ఐడియా దట్ హౌ లూప్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇంటర్నల్లీ. విజువలైజ్. నెక్స్ట్, సమ్ ఈజ్ 0, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? 0 సమ్ అనేది ఇంతకుముందు ఏంటి? 0 plus 1. 0 plus 1 will become 1. Result is going to be a 1. ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ సమ్లో 0 ఉంది కదా, ఇది 1 లాగా అప్డేట్ అవుతుంది. చూడు ఒకసారి. ఎస్, ఇట్ హాస్ బికమ్ 1. అగైన్ ఇట్ ఈస్ వెంట్ అప్. నౌ I is going to become 2. 2 plus earlier sum was 1, right? 1 plus 2 is going to become 3. ఇక్కడ sum 3 అయింది చూడండి. Now I become 3. 3 plus 3 is going to become 6. Now I is 4. 4 plus 6 is going to become 10 sum. Now 5. 5 plus 10 become 15. ఇది ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది లూపింగ్లో. ఈ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లేకపోతే ఇట్స్ హై డిఫికల్ట్ ఫర్ reducing the program. Now term finally it will be print the output as 55. Are you clear, guys? Yes. Yeah. నేను మీకు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను, అవి మీరు ప్రాపర్గా రాసి నాకు రేపు మీరు చూపించాలి. ఎలా? ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ టు యువర్ వాట్సాప్. లెట్స్ ఐల్ బి టేకింగ్. ఆల్రెడీ నేను అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్లో ఇచ్చాను, మీరు కూడా అసైన్మెంట్స్. One is write a Python program using both for loop and while loop for finding factorial of a given number. This is one program. ఒకటే ప్రాబ్లం, కానీ యూజింగ్ వైల్ లూప్, ఫర్ లూప్ రెండింటితో నాకు ప్రోగ్రామ్ కావాలి. సెకండ్ ప్రోగ్రామ్, రైట్ a program using for and while to find even odd numbers from the given number of list of numbers. అంటే కొన్ని నంబర్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఇస్తే అందులో ఈవెన్ ఏవి ఆడ్ ఏవని చెప్పాలి మీరు. థర్డ్ నంబర్,
write a program using while and for to extract all prime numbers from the list of numbers. లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్లో నుంచి నాకు ప్రైమ్ నంబర్స్ ఏవి, నాన్ ప్రైమ్ నంబర్స్ ఏవి నువ్వు డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, write a program to display so what are the problems can be solved using while loop, to extract list of characters from the string using for and while. Extract. సో ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ యూజింగ్ ఫర్ లూప్, యూజింగ్ వైల్ లూప్తో నాకు మీరు సాల్వ్ చేసి ఇవ్వాలి. ఒక పని చేస్తాను. సి జ్యోతి, right, and I'll give you some more examples that I'll just give me something assignment questions. Yeah, so I told yesterday from 8th question, 8th, 9th, to find the GCD of two positive numbers, to find the sum of digits numbers, display the Fibonacci series, check the largest number until the user enters done, and demonstrate a for loop range function, program to iterate through each character through string for loop, and find sum of all the even and natural numbers, factorial number, infinite loop, like till 17th program. Yeah, these are all programs are assignment questions for the, yeah, yes, while loop and for loop we can able to do this. So I need an answer for all these particular things. See, mathematically, you know, what is a GCD of a given two positive numbers, what is a Fibonacci series, all these, you know, just using while and for, you know, for loop, how to write a program to achieve whatever the requirement we have, that's your understanding to write a program. Is that clear, everyone? So, Yes, sir. so We'll try, sir. yes, you try and you have to understand properly. So don't copy from internet or something, even if you copy, but understand the logic behind it, isn't it? So I think nested for loop and rest of the special statements will be seen in the Monday's class. I think these topics are very fundamental. I don't want to be rushed into to complete the syllabus.
You need to understand properly and go through the textbook which I have sent to you. My sincere request to you. Right? So, so do you have any questions related to for loop and while loop so far? No, sir. No, sir. Yes, yes, please. These are all very fundamentals. Please, I request you to be go through that, understand thoroughly by taking a lot of other examples and why for loop and while loops are going to be said, looping statements or iteration statement or repetition statement, why they are so important, without which what is a drawback. It's your understanding to rehabilitate all this, right? Yeah, okay. So thank you so much to everyone. I think we'll see rest of the things in Monday's class. Yeah, right. So Niharika, I think today she attended. Yeah, Niharika, have you messaged me in WhatsApp earlier? No, sir. Okay, you think my my number, like somebody have referred you, right? So if you are interested to join Monday onwards, you can join. If you are interested, I'll be shared the previous classes, all video recordings to you. Just try to go through that. What's your qualification? BSc Agriculture, sir. I think you are Monica's sister, right? Yes, sir. Oh, I'm sorry, Monica. Yesterday I spoke to you, right? No issues. I think yesterday I've shared you the video recordings. You download it through the WhatsApp, through the laptop. I think do you have a Wi-Fi at home? Yes, sir. Please download them. So if you feel comfortable, let's go with the rest of the classes. Yeah, please talk to Monica and you confirm with me. Okay, sir. Thank you. Yeah, yeah, right, right.